Holy Father, we come to your holy presence. As we sit in your presence, we're about to listen from the word. We pray that the Holy Spirit will speak to us. And we also pray that the word will bring deliverance and healing among all those listening to this. It's not man's word, but it's the Holy Spirit. And we speak power and deliverance in the message. Bless your people. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Greetings to all of you in the name of our loving Lord and Savior Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. Are we good this morning? If you are good this morning, raise your hands and say, thank you, Lord. കർത്താവിന് നമുക്ക് നന്ദി കരയറ്റാം. Amen. Praise God. God is good all the time. ദൈവം നല്ലവൻ, എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലവൻ തന്നെ. Amen. Praise God. We had a nice time in the presence of God from the time we came into the sanctuary. നമ്മൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്ന സമയം മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സമയം ദൈവം പ്രദാനം Amen. ചെയ്തു. Praise God. We heard a very encouraging psalm this morning. വളരെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സങ്കീർത്തന ഭാവം നമ്മൾ കേട്ടു. Amen. The God of Jacob is our refuge. യാക്കോബിന്റെ ദൈവം നമ്മുടെ ദുർഗമാകുന്നു. So be still. അതുകൊണ്ട് Be മിണ്ടാതിരിക്കുക. quiet. മിണ്ടാതിരിക്കുക. Amen. Praise God. Even the circumstances around us are very tumultuous. സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതികൂലമാണെന്ന് തോന്നിയാലും, Amen. Praise God. The waves are crashing. തിരമാലകൾ നമുക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചാലും, The water is rising. വെള്ളം പൊങ്ങിയാലും, But if your foundation is on Jesus, പക്ഷെ യേശുവിലാണ് നിന്റെ അടിസ്ഥാനമെങ്കിൽ nothing can move you. ഒന്നിനും നിന്നെ തകർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. Amen. Praise God. That is the gist of the psalm. അതാണ് ആ സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത്. So peace, സമാധാനം. be still. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് മിണ്ടാതിരിക്കുക. The Lord is working for you. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Amen. Quickly, let us turn to Acts chapter 3, verse number 21. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 3-ാം അധ്യായം 21-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. It reads like this: whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his prophets, holy prophets, since the world began. ദൈവം ലോകാരംഭം മുതൽ തന്റെ വിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തതൊക്കെയും യഥാസ്ഥാനത്താകുന്ന കാലം വരുവോളം സ്വർഗം അവനെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. Amen. Praise God. I'll just quickly go into the context of this verse. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയട്ടെ. This is a verse like, it's not a very powerful verse, right? വലിയ ശക്തിയുള്ള ഒരു വചനമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലായിരിക്കും. I mean, it's not like I know the plans I have for you. എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി അറിയാമെന്നുള്ള ആ വചനം പോലെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. It's not like be strong and courageous. നീ ശക്തനായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലായിരിക്കും. I mean, praise God, but it contains a very strong message. പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നും വലിയൊരു ശക്തമായ ദൂതുണ്ട്. I mean, the context of this is the statement from the real talk that was given by Peter after a lame man from the mother's womb. He was healed by Peter and John at the temple gate. അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്തതിനു ശേഷം പത്രോസ് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണിത്. I mean, Jesus had left after his ministry. യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷ തികച്ച ശേഷം പോയി. After that it was left for the fishermen to continue the work. അതിനുശേഷം ചില മുക്കവന്മാരെയാണ് ശുശ്രൂഷ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ ഏൽപ്പിച്ചത്. See, when Jesus was there, a lot of things were happening. യേശു ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പല വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. People were getting healed. പലരും സൗഖ്യമാക്കപ്പെടുന്നു. I mean, breads were multiplying. അപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നു. The blind was seeing. കുരുടൻ കാണുന്നു. A lot of things were happening. Action. അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. But Jesus left. പക്ഷേ യേശു പോയല്ലോ. So how will you proceed from here? എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും? I mean, praise God. That is why Jesus said, see, even after I go, I am going to send you a comforter, yes, a counsel, yes, a guide, yes, that will help you hallelujah, to move forward, yes, even though I am not with you. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പോയതിനു ശേഷം കാര്യസ്ഥനെ അയക്കും, അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. And after Jesus left, I mean, and all that they were sitting in the upper floor, and the
Holy Spirit came down with great power. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ യേശു പോയതിനു ശേഷം അവരെല്ലാവരും മാളിക മുറിയിൽ കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവരുടെ മേൽ വന്നില്ലേ? And they were speaking in tongues. അവരെല്ലാവരും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. It was so powerful that people started to gather outside the building or outside the room to see what is happening here. വളരെ ശക്തമായ അനുഭവം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ജനം അവിടെ തടിച്ചുകൂടി ഇത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ. Now listen to me, praise God. I mean, speaking in tongues is okay. അന്യഭാഷയിൽ പറയുന്നത് നല്ലതാണ്. But what about the ministry that Jesus did? പക്ഷെ യേശു ചെയ്ത ശുശ്രൂഷയെ ഓർത്തു നോക്ക. To continue the ministry that Jesus did, I mean, you have to do the same things that Jesus did. യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ചെയ്ത അക്കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ? Speaking in tongues is fine. Speaking in tongues is fine. But there has to be something that people will know that you are the disciples by showing the love that Jesus showed, and at the same time the manifestation and the power of the Holy Spirit that goes into people and delivers them. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ശക്തിയും അതുപോലെയുള്ള സൗഖ്യദാനവും കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഹല്ലേലൂയ. Otherwise people will say, oh, they received some power, they speak in some weird languages. അല്ലെങ്കിൽ ജനം പറയാം അവർ ചില ഭാഷകൾ എന്തോ പിറുപിറുക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ. Nothing else is happening. വേറൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ. Jesus did a lot of things. യേശു എത്രയോ വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. But his disciples just speak. പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാരോ അവരെന്തൊക്കെയോ പിറുപിറുക്കുന്നു. But that's not happened, you know. When the Holy Spirit came in power, they not only spoke in tongues, but Peter and John, they were about to go to the temple. അങ്ങനല്ല സംഭവിച്ചത്. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നപ്പോൾ യോഹന്നാനും പത്രോസും ഇത് ആലയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. I mean, praise God. And when they were about to enter the temple, they saw a person who was sitting there. അവർ ആലയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരു വ്യക്തിയെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു. I mean, if you ask that man, he will say, ask him, praise God, why are you sitting here? നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്താണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ the first thing he will say that, hey, you know what, I cannot move. അവൻ പറയും എനിക്ക് അനങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. My legs, you see, എന്റെ കാലുകൾ നോക്കുക, it does not hold me. അതെന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. And not only that, there's another reason. മാത്രമല്ല വേറൊരു കാരണമുണ്ട്. Lame people with deformity are not allowed inside the temple. അങ്ങനെ ശാരീരിക ബലഹീനതയുള്ളവരെ ആലയത്തിൽ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നുമില്ല. So what happened? The relatives, they bought this person, put him at the temple gate. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ബന്ധുക്കൾ അവനെ ഈ ആലയത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടിരുത്തി. And what was he doing? അവൻ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? I mean, he was waiting for people to enter the temple so that they will see his pitiful face, praise God, and give him something. അവൻ അവിടെ ആലയത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആലയത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അനുകമ്പ തോന്നി അവൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും. And it happened day after day after day. അത് ദിനം പ്രതി എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. I mean, praise God. Now one day, I mean, Peter and John comes at the temple gate. ഒരു ദിവസം ഇതാ യോഹന്നാനും പത്രോസും ആലയത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ എത്തുന്നു. I mean, praise God. They looked at him. അവിടുന്ന് അവരെ നോക്കി. And he saw he could not enter the temple. He was lame. He was sitting beside, in front of the gate. അവൻ മുടന്തനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായിരുന്നു അവനെ ആലയത്തിൽ കടക്കാൻ മേല. മേല. I mean, they told him to look at them. അവന് അവരോട് നോക്കുവാൻ അവർ ആജ്ഞാപിച്ചു. And he thought, the word says, he thought they will give him, you know, something material. I mean, he was a professional beggar. കാരണം അവൻ ശരിക്കുള്ള യാചകനായിരുന്നുകൊണ്ട് വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് കരുതി അവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. He has a degree in begging. കാരണം ഈ ഭിക്ഷാടനത്തിൽ അവനൊരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. I mean, people will see him and they will know this is how you have to beg. ഇങ്ങനെയാണ് യാചിക്കേണ്ടത് അവനെ നോക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റും പലർക്കും. But you know, Peter tells him, praise God, hey, you know what? I don't have anything that you think I can give. അവിടുന്ന് പത്രോസ് പറയുന്നു നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ But I can give you something that money cannot buy. പക്ഷേ ചക്രത്തിന് മേടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഞാൻ നിനക്ക് തരും. Hallelujah. You know, there are so many things that the physical tender cannot buy. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുണ്ടല്ലോ. I mean, you cannot buy peace. സമാധാനം നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ?
He cannot buy joy. നമുക്ക് സന്തോഷം മേടിക്കാൻ He പറ്റത്തില്ല. cannot buy happiness. നമുക്ക് സന്തോഷം വിലയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല. He cannot buy the presence of God. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് വിലയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ He പറ്റുമോ? cannot buy the Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിലയ്ക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ? Praise God. And this man was waiting as if he will receive something, but he received something more than he expected. Praise God. Dear child of God, if you are in the temple, be ready to Hallelujah. receive something that more than you expect this morning. ഈ യാചകന് അവൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് കരുതി അവിടെ ഇരുന്നെങ്കിലും അവൻ പ്രതീക്ഷയിൽ എത്രയോ ഭൂരിയാണ് അവന് ലഭിച്ചത്. ഇന്ന് ആലയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവജനമേ, നിങ്ങൾക്കും അത് ലഭിക്കും. Amen. Praise God. His relatives put him outside the door. ബന്ധുജനങ്ങൾ അവനെ ദേവാലയത്തിന് പുറത്തിരുത്തി. But God says, I want you inside my temple. പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നിന്റെ വീട്ടുകാർ, നിന്റെ ചർച്ചക്കാർ, നിന്റെ കൂട്ടുകാർ, നിന്റെ സഭക്കാർ നിന്നെ ആലയത്തിന് പുറത്ത് നിർത്താനാണ് പദ്ധതിയെങ്കിലും എന്റെ ദൈവം ഇന്ന് നിന്നോട് പറയുന്നു, നിന്നെ ആലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നീ ആരാധിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു സാക്ഷ്യമായി തീരത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഈ സഭയിൽ വെളിപ്പെടുത്തി ചിലരെ സൗഖ്യമാക്കി, ചിലരെ വിടുവിച്ച്, ചിലരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, ചിലരെ മാനിച്ച്, ചിലരെ ഉയർത്തി. When your relatives want you to be standing outside the church, God wants you to be inside the church. Glory to God. Deliverance that you deserve. Glory to God. Amen. Hallelujah. If you wish to see miracles happening inside the church, you need to open your eyes. You need to open your heart. You need to open your mouth. You need to open your hand. You need to open everything that you have if you want to see God working in your life inside this church. നീ ആലയത്തിൽ കടന്നു വന്ന് നിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുക, നിന്റെ ഹൃദയം തുറക്കുക. Let me tell you this morning, you will see things that you have not seen. You will hear things that you have not heard. You will see, the manifestation of the power of the Holy Spirit inside the presence of God where people are there. നിന്റെ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, നിന്റെ ചെവി കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നീ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ നീ ഇന്ന് കാണും. Glory to God, glory to God, glory to God. And the church worship, praise God, and they give glory to God. ദൈവസഭ ആരാധിക്കട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കാണും. You know, that particular verse, uses a word called restitution. നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളൊരു വചനം അവിടെ ഉണ്ട്. This word is not used many times in the Bible. ഈ വചനം അധിക പ്രാവശ്യം തിരുവചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. You know what the word restitution means? It has three meanings. എന്താണ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ചില praise God. It means the restoration of something that was lost or stolen to the original owner. ആദ്യത്തെ ഉടമസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ചില കാര്യങ്ങൾ മടക്കി ലഭിക്കുന്നതാണ്. Second is recompense for injury or loss. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ മുറിവുകളെ ഉണക്കുന്നത്. The third is a restoration of something to its original state. അതിന്റെ ആദ്യത്തെ രീതിയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരിക. Glory to God. I hope you're understanding the meaning of this verse now. ഈ വചനത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. Praise God. It says our God is a restoring God. നമ്മുടെ ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമല്ലേ. Our God is a restoring God. നമ്മുടെ ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. Can you say with me? That will be deliverance for you. That our God is a restoring God. ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം. Hallelujah. Say with me, my God is going to restore me in the coming days. ഈ വരും ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെ ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുമെന്ന്
എന്ന് ധൈര്യത്തോടെ ഒന്ന് പറയാമോ? Why should you say that? എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പറയണം? Because you can say that my God is a restoring God. കാരണം എന്റെ ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന My ദൈവം. God is not a destroying എന്റെ God. ദൈവം നശിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമല്ല. My God is not a God who leaves things just as it is. അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന ദൈവമല്ല എന്റെ Oh, ദൈവം. let me tell you, if you are broken this morning, God is in the business of restoration. He will take care of Yes. whatever is troubling you, Hallelujah. whatever is breaking you, whatever is having caused you destruction in your life. നിന്റെ ജീവിതം തകർന്നിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നാശങ്ങൾ സംഭവിച്ചുവെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ? Glory to God, glory to God, glory to God. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us read Joel chapter 2, verse number 25. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ Joel 2, 25. ജോവലിന്റെ പുസ്തകം 2:25 വായിക്കാം. I mean, say, I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I sent among ഞാൻ you. നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മഹാസൈന്യമായ വെട്ടുക്കിളിയും വിട്ടിലും തുള്ളനും പച്ചപ്പുഴും തിന്നുകളഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം ചെയ്യും. Amen. We heard from the Psalm this morning. നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ Amen. The God of Jacob is your refuge. ഞാൻ യാക്കോബിന്റെ ദൈവമായ ഞാൻ നിന്റെ ദുർഗമാവുന്നു. Amen. So what do you do? പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നീ just be still. അതുകൊണ്ട് നീ Let the hand of God work in your favor. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി It is പ്രവർത്തിക്കുന്നു. not that God does not know what is happening with ദൈവം you. എന്താണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത God ദൈവമല്ല. knows everything. ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവം. God says, praise God, amen, hallelujah. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മഹാസൈന്യമായ വെട്ടുക്കിളിയും വിട്ടിലും തുള്ളനും പച്ചപ്പുഴുവും തിന്നുകളഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം തരും. That is a message of restoration. It's a message of restitution. യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തലിന്റെ ദൂതാണത്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരം നൽകും. Amen, praise God. God knows that the years were taken away from you. ദൈവത്തിന് അറിയാൻ സംവത്സരങ്ങൾ നിന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു. God knows, amen, your peace has been taken away from you. സമാധാനം നിന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. God knows that the joy has been taken away from you. നിന്റെ സന്തോഷം എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. That God knows what we are distressed with. നീ എന്താണ് നിന്നുള്ള നാശം എന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. You know, the verse says about 4 different things. 4 വിവിധ തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ തിരുവചനം പറയുന്നത്. It talks about locusts and caterpillars and cankerworms and palmer worms. ഇത് പറയുന്നത് വെട്ടിക്കിളിയും വിട്ടിലും തുള്ളനും പച്ചപ്പുഴുവും. I mean, praise God. What does the locust do? എന്താണ് വെട്ടിക്കിളി ചെയ്യുന്നത്? Have you seen a swarm of locusts? നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കിളിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? No, the swarm. ഈ വെട്ടുക്കിളിയുടെ കൂട്ടത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. Praise God, the other day, the last year, in the United States itself, there was a swarm of locusts that came as a cloud. It cast dark shadow on the earth. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഈ അമേരിക്കയിലെ ഈ വെട്ടുക്കിളികളുടെ കൂട്ടം വന്ന് ഒരു കറുത്ത നിഴല് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായി. And this is what they did. They come in swarm and settle on great pieces of land and eat everything that is green. അത് കൂട്ടത്തോടെ വന്ന പച്ചപ്പുകളിലിരുന്ന പച്ചപ്പ് മുഴുവൻ തിന്നുകളയുന്നില്ലേ? I saw pictures of what was before the swarm landed and what happened after it. ഈ കൂട്ടം വരുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള പടം ഞാൻ കണ്ടു. An entire cornfield, acres and acres of cornfield, praise God, which looked green and was about to blossom and give fruit. After the locusts settled in, nothing was left. It was just stalks just coming out of the ground. ഏക്കർ കണക്കിനുള്ള ചോളം കൃഷി ചെയ്ത് നിർത്തി കൂട്ടം വന്ന് അത് മുഴുവൻ തിന്ന് നശിപ്പിച്ചു. You know what the cankerworms do? എന്താണ് വിട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്? It devours, it consumes the buds and the leaves of the trees. അത് ഈ മരത്തിന്റെ ഇലകളും അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളും വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു. You know what the palmer worm does? എന്താണ് തുള്ളനും ചെയ്യുന്നത്, പച്ചപ്പുഴും ചെയ്യുന്നത്? It eats away at the roots. അത് വേരിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് തിന്നു മാറ്റുന്നു. You know what God says here? എന്താണ് ദൈവം ഇവിടെ പറയുന്നത്? He says, I will restore to you whatever the locust has eaten,
whatever the cankerworm has eaten, whatever the caterpillar has eaten, whatever the palmer worm has eaten. ദൈവം പറയാണ് മഹാസൈന്യമേ, വെട്ടുക്കിളിയും വിട്ടിലും തുള്ളനും പച്ചപ്പഴും തിന്നുകളഞ്ഞ സംവത്സരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പകരം ചെയ്യും. If you read the verse, Joel chapter 1 verse number 4, I don't want, you can go and read it home. It says, whatever the locusts had left behind, the caterpillars have eaten. Whatever the caterpillars had eaten, the cankerworms had eaten. Whatever the cankerworms are left, the palmer worm has eaten. കാരണം അവിടെ പറയുന്ന വെട്ടുക്കിളി വിട്ടു തിന്നാതിരുന്ന വിട്ടിലും വിട്ടിൽ തിന്നാതിരുന്ന തുള്ളനും തുള്ളൽ കഴിക്കാതിരുന്ന പച്ചപ്പുഴും തിന്നു നശിപ്പിച്ചില്ല. Which means after everything was over, nothing was left. അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു, എല്ലാം നശിച്ചുപോയി. All is left is a skeleton of things. അതവിടെ നിൽക്കുന്ന നശിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരിടം മാത്രം. Remember the skeleton, the valley of skeleton, Ezekiel chapter 36. അസ്ഥികളുടെ താഴ്വര നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എസെക്കിയേൽ 37 പറയുന്നത്. There was a deep valley. അവിടെ അതൊരു വലിയ താഴ്വരയല്ലായിരുന്നു. Ezekiel was standing at the rim of the valley. എസെക്കിയേൽ പ്രവാചകൻ ആ താഴ്വരയുടെ and God asks him, ദൈവം അവനോട് പറഞ്ഞു, what do you see? നീ എന്താണ് കാണുന്നത്? And he says, I see a valley of great bones, a lot of bones. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അസ്ഥികളുടെ താഴ്വര കാണുന്നു, ധാരാളം അസ്ഥികൾ കാണുന്നു. It has no connection to each other. അതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധമില്ലാതെ അവിടെ കിടക്കുന്നു. The head, the skull is lying somewhere. കാരണം തല വേറൊരു ഭാഗത്ത്, the hand is lying, the arm bone is lying somewhere, കൈയുടെ എല്ല് വേറൊരു ഭാഗത്ത്, the ribs are lying somewhere else, അതുപോലെ തന്നെ നട്ടെല്ല് ഭാഗം വേറൊരു ഭാഗത്ത്, the spine is lying elsewhere. അങ്ങനെ എല്ലാം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. God asks Ezekiel, ദൈവം എസെക്കിയേലിനോട് ചോദിച്ചു, Ezekiel, what do you think? എസെക്കിയേൽ, നീ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? Come back to life. നീ ഇതെല്ലാം Ezekiel was a normal man. Ezekiel was a normal man. He says, Lord, I don't know, you know. Amen, praise God. But at the end of the conversation, something else happened that Ezekiel had not seen before. Amen, praise God. Amen, bones came together. Amen, praise God. The nerves started attaching. The muscles came over. The skin came over. And Ezekiel might have thought, okay, let's stop here. Amen, praise God. Amen, God said, no, not now. Amen, praise God. There are still dead bodies. Amen, praise God. Now I have to pour my spirit over these dead bodies so that they can come to life and become a mighty army. Amen, be a child of God. If you feel the same way that there is a valley of bones in my life, do not be afraid. Do not be troubled. But because God says He will send the Spirit and make it to life, bring it to life, so that people will see that God is a restorer. Hallelujah! Glory to God, glory to God, praise God, hallelujah. But why did God send this? He said, they are my army, I sent them. Because Israel turned away from God and did what they pleased. കാരണം ഇസ്രായേൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പോയി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. Understand one thing, Israel is God's people. ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനമല്ലേ? Praise God, and God has a purpose for them. ദൈവത്തിന് അവരെ കൊണ്ടൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ. But they defied that, and God had to send these so that the sufferings will make them turn to God. അവരെ ഈ വെട്ടുക്കിളിയൊക്കെ അയച്ച് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ മൂലം അവർ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു. Like Israel, the church is a vehicle of God's manifestation of His love and power and glory. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ജനത്തെ രാജ്യങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിയ ജനമല്ല ഇസ്രായേൽ. Amen. The church. ദൈവസഭ തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ? The people of God and the church need to be in obedience with God to make His work complete. ദൈവജനം ദൈവത്തോട് അനുസരണം കാണിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമാവും. Seriously, ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, if you are part of the church, നിങ്ങൾ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട്. Your responsibility does not end when you come in the morning at 9 o'clock and leave at 12:30. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം 9 മണിക്കൂടെ കടന്നു വന്ന് 12:30 തിരിച്ചു പോകുന്നു. Your responsibility towards God and the church does not end when you put a check of your tithe.
നിങ്ങളെ ടൈറ്റായിട്ട് ഒരു ചെക്ക് നിങ്ങൾ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം Your തീരുന്നില്ല. responsibility does not end by doing certain things inside the church. ദൈവസഭയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ God ഉത്തരവാദിത്വം has തീരുന്നില്ല. not called you for these things, even though you are good in doing these things. But God has called you for a purpose of your ministry, the spiritual ministry that God has planned for ഇതൊക്കെ you. ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കാണെന്നുള്ള കാര്യം നീ വിസ്മരിക്കരുത്. When the Old Testament temple and its authority turned God and his temple into a circus and a performance, God chose not priests, not high priests, but he chose fishermen. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പകരം സർക്കസ് നടത്തിയ പഴയ നിയമകാലത്ത് ദൈവം പുരോഹിതന്മാരെ മാറ്റിയിട്ട് മുക്കവന്മാരെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? And that is why, dear children of God, we are here. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. Let me ask you this question. Anyone from the Levite tribe here? ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ലേവി ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇരിപ്പുണ്ടോ? Anyone related to Jews here? യഹൂദന്മാരോട് ബന്ധമുള്ള രക്തബന്ധമുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? But God has given us the privilege to sit in the presence of God, Yes. to enjoy the Holy Spirit, even Hallelujah. though we are not remotely connected to Jews. Praise God. യഹൂദന്മാർക്ക് That is grace of restoration. യഹൂദനുമായിട്ട് നമുക്ക് രക്തബന്ധമില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. Remember, God does not and will not stop doing his work. ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിർത്തത്തില്ല. It does not matter whether we are ready or not. നമ്മൾ തയ്യാറാണോ ഇല്ലയെന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല. If we are not, he will find someone else. നമ്മൾ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ദൈവം കണ്ടുപിടിക്കും. That's a grave warning to people. അത് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന വാണിംഗ് ആണ്. Praise God. If Eli is not ready, he has a Samuel. ഏലി പുരോഹിതൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ശാമുവേലുണ്ട്. It does not matter your age. നിന്റെ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ല. If Elijah says, I cannot, Elisha will. ഏലിയാവിന് പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലീഷ വരും. The restoration is a process. യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് അതൊരു പദ്ധതിയാണ്. Every single person whom God wants to restore and who wishes to get restored has to go through a process. യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നവരും It is a time of continuous breaking and making till a form appears as desired by God. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരം നിന്നെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണിയാണത്. I mean, Moses had to go through it because of the way Moses was. He could not be allowed to handle the children of Israel. മോശയും ആ ഒരു രീതിയിൽ കൂടി അതിൽ കൂടി കടന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഇത്രയും ജനത്തെ നയിക്കേണ്ടതല്ലേ. God gives a great testimony about Moses. He says he is the most humble man on earth. മോശയെ കുറിച്ച് ദൈവം തന്നെ വലിയൊരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞല്ലോ. For goodness sake, he was not. എന്റെ ദാസനായ മോശയെ പോലെ സൗമ്യനായ ആരുമില്ല. He saw an Egyptian, getting into an argument with a Hebrew, and one crank. ഓർക്കണം, 40 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഒരു മിസ്രൈമിനെ അടിച്ചു കൊന്ന ഒറ്റയടിക്ക് കൊന്നവൻ. The guy was dead. ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു അന്നേരം തന്നെ. And he did a funeral service right there. അവിടെ തന്നെ ശവമടക്കി. You know, one person digging up into the desert and placing a body there, and everything was done. ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം, ഒരു പുരുഷൻ തന്നെ മണൽ കുഴിച്ച് ആളെ അവിടെ അടക്കി. Have you seen the funeral services? How many people go there? They bring a big digger. There are so many people. നമ്മൾ ശവസംസ്കാരം സിമിത്തേരിപ്പോൾ എത്ര പേരാണ് ഒരു മൃതദേഹം താഴോട്ട് ആക്കുന്നത്. And this guy did it all by himself. ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് അത് മുഴുവൻ ചെയ്തു. Imagine giving this man the authority and the shepherdship of the children of Israel. അന്ന് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പുരുഷന് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ Israel would not have in the desert for 40 years. In 4 years, all of them would have been dead. 40 വർഷം ഇസ്രായേലിൽ മരുഭൂമി നിൽക്കത്തില്ലായിരുന്നു. 4 വർഷം കൊണ്ട് മോശ അവരെ തകർത്തേനെ. But Moses, I have not chosen you for that.
പക്ഷെ മോശെ നിന്നെ അതിനുവേണ്ടി അല്ല ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. Amen. I know you are very strong and powerful. നീ വളരെ കായിക ബലമുള്ള I ശക്തനാണ് know you എനിക്കറിയാം. have a lot of enthusiasm and passion. നിന്നെ എനിക്കറിയാം, നീ വളരെ ഉത്സാഹിയാണ്. I don't need all that. അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. Let's go to the desert. നമുക്ക് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോകാം. Amen. Praise God. And there he went to that restoration process. അങ്ങനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തലിന്റെ പരിപാടിയിൽ കൂടി മോശ പോയി. Well, you know what God did? Praise God. He got him married to a Midianite priest. ഒരു മിദ്യാനിയ Daughter of a Midianite priest. പുരോഹിതന്റെ മകളെ മോശ വിവാഹം കഴിച്ചു. And father-in-law, great man, praise God, he told Moses, go and graze my sheep. അമ്മായപ്പൻ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ആടുകളെ മേയിക്കാം. Have you ever heard of, son-in-laws getting this job? അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മരുമക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ജോലി കിട്ടിയത് അറിയാമോ? I mean, grazing the sheep. ആടുകളെ മേയിക്കുന്ന പണി. The sheep tested the patience of this man called Moses. ആ ആടുകൾ മോശയുടെ ക്ഷമയെ പരിശോധിച്ചു. I mean, Moses says, come here. മോശ പറയും, ഇവിടെ വരിക. I mean, the sheep goes there. ആട് അങ്ങോട്ട് പോകും. The sheep has a way. Praise God, it will go whichever way it wants to. ആടുകൾക്ക് ഒരു പണിയുണ്ട്, അതങ്ങ് തോന്നി പോലെ പോകും. The sheep tested his patience. അങ്ങനെ ആ ആടുകൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ക്ഷമ But here is പഠിപ്പിച്ചു. the thing, he cannot kill them like the Egyptian. He killed the Egyptian. മിസ്രൈമിനെ കൊന്നതുപോലെ ആടുകളെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? You know why? Every evening he has to give an account to his കാരണം father-in-law. എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആടുകളുടെ എണ്ണ അമ്മായിയപ്പന് കൊടുക്കണ്ടേ? I mean, by the evening, the father-in-law call him, take his register and say, sheep number 1, sheep number 2, sheep number 5, sheep number 10. വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ അമ്മായിപ്പൻ കണക്കെടുക്കും. ഒന്നാമത്തെ ആട്, Where is that sheep? പത്താമത്തെ ആടെന്തിയെ? Oh, I hit him and killed him because he was not listening to me. അവൻ എന്നെ അനുസരിക്കാഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ അവനെ കൊന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? Moses, that's not right. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. The father-in-law crushed his ego. ഈ അമ്മായിയപ്പൻ തന്റെ ആ സ്വയത്തെ നശിപ്പിച്ചു. You know what destroys us? Our own ego. നമ്മുടെ സ്വയമല്ല നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. If you want to get restored, take your feelings Yes. and your ego. Yes. Go back home, get restored, and come back to work for God. യഥാസ്ഥാനപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? സ്വയത്തെ ഒന്ന് കൊന്നിട്ട് വരൂ. When he was really ready, when he was really ready, മോശ ശരിക്കും തയ്യാറായപ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, suddenly he sees something. പെട്ടെന്ന് അവനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു. He saw a burning bush that was not being burnt down. അവനൊരു കത്തുന്ന. Amen. Amen. And God appears him. ദൈവം മുൾപ്പടർപ്പിൽ അവന് പ്രത്യക്ഷനായി. And he tells him, this is where your ministry starts. ഇവിടാണ് നിന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത്. Amen. Praise God. I am giving you the ministry that I intended to give you. It was not in the palace, but in the desert. ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന ശുശ്രൂഷ ഇതാ തരുന്നു. അത് കൊട്ടാരത്തിലല്ല, ഇവിടെ ആരംഭിക്കും. I am restoring you ഞാൻ നിന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുകയാണ്. to my purpose. എന്റെ ആവശ്യത്തിന്, എന്റെ പദ്ധതിക്ക്. How old was Moses when he received that ministry? ആ ശുശ്രൂഷ ലഭിക്കുമ്പോൾ മോശയ്ക്ക് എന്ത് പ്രായമുണ്ട്? 80 years. 80 വയസ്സ്. Again, God does not discriminate between old and young. ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ല. If you ചെറുപ്പമോ are ബാല്യമോ called ഒന്നും any പ്രശ്നമില്ല. age, ഏത് പ്രായത്തിലും. this is where age is just a number. ഇവിടാണ് പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് വെറൊരു നമ്പർ മാത്രം. God will call you if He have a purpose for you. ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം വിളിക്കും നിന്നെ. I mean, there are 3 things that are needed for complete restoration. യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തലിന് 3 കാര്യം ആവശ്യമാണ്. First is obedience. ഒന്ന് അനുസരണം. Second is submission. 2 നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുക. Third is perseverance. 3 ദീർഘക്ഷമ. Job is a perfect example for this. യോബ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമല്ലേ? And praise God, when Job was in obedience with God, ദൈവത്തോട് യോബിന് അനുസരണം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ whatever happened to his life, എന്തൊക്കെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ he സംഭവിച്ചാൽ completely submitted. അവൻ സമർപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ദൈവവചനം പറയുന്നത് ഇതിലൊന്നിലും യോബ് എന്ത് ചെയ്തില്ല? ദൈവത്തെ പഴിച്ചു പറഞ്ഞില്ല, ദുഷിച്ചു In പറഞ്ഞില്ല. all these things Job did not sin with He his tongue. persevered. അവൻ ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരുന്നു. And the Bible also says that the Lord restored his fortunes and gave him twice as much as he had before. അവനുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഇരട്ടി ദൈവം കൊടുത്തവനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നില്ലേ? There are 2 stages of restoration. 2 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് റെസ്റ്റോറേഷന്, യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തലിന്. One is reconciliation. 2 തലങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുക, And the second is restoration itself. രണ്ടാമതാണ് യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത്. You know, Peter was reconciled when he answered
3 questions from Jesus. യേശു പത്രോസിനോട് 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവനുമായിട്ട് നിരക്കുകയല്ലായിരുന്നോ? 3 times he said, I don't know, I don't know, I don't know. 3 പ്രാവശ്യം പത്രോസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന്. 3 times Jesus asked the question, do you love me, do you love me, do you love me? 3 പ്രാവശ്യം യേശു ചോദിച്ചു ഇവരെക്കാളൊക്കെ അധികം നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നോ എന്ന്. He said, I do, I do, I do. അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. Reconciled and restored. നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തൽ. Jacob was a great man, very cunning, very shrewd, not like you and not like me. യാക്കോബ് നമ്മളെ പോലെ അല്ലായിരുന്നു, അവനൊരു ഉപായിയല്ലായിരുന്നോ? One day, one question. ഒരു ദിവസം ഒരു ചോദ്യം The messenger asked, the angel asked, യഹോവയുടെ ദൂതൻ ചോദിച്ചു, what is your name? നിന്റെ പേര് എന്ത്? സ്തോത്രം. When Jacob answered, യാക്കോബ് അതിന് മറുപടി കൊടുത്തപ്പോൾ he was reconciled to God and God restored അവൻ him. ദൈവവുമായിട്ട് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു. Jacob ആദ്യം നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു was യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു. not called to be Jacob, he was called to be Israel. യാക്കോബിനെ യാക്കോബായിട്ട് ഉപായിയായിട്ടല്ല വിളിച്ചത്, അവനെ വിളിച്ച ഇസ്രായേലായിട്ടല്ലേ. The prodigal son was reconciled and restored. മുടിനായ പുത്രൻ അതുപോലെ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു, He had taken away everything that he thought was his. അവനുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം അവൻ എടുത്തു. But he came back. He reconciled with the father. പക്ഷെ അവൻ തിരിച്ചു വന്ന അപ്പനുമായി നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു. And you know God, that the father restored him. അങ്ങനെ പിതാവ് അവനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി. How did he restore him? എങ്ങനെയാണ് അവനെ He യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയത്? gave him a robe. അവനൊരു അങ്കി കൊടുത്തു, He gave him sandals. അവന് ചെരുപ്പ് കൊടുത്തു, And he gave him a ring. അവനൊരു മോതിരവും He കൊടുത്തു. was restored completely. അവനെ മുഴുവനായി Now the യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി. servants cannot say he is a prodigal son. ഇനി വേലക്കാർക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവൻ മുടിനായ പുത്രനെന്ന്. Because he has the ring of authority. കാരണം ഇന്ന് അവന് അധികാരമുണ്ട്. One day the nation of Israel has to be restored. ഒരു ദിവസം ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. It will be when they as a nation would look to the Messiah. അവർ മെസ്സിഹായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന നാളിൽ അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. In Zechariah chapter 12 verse 10 it says, and I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and restoration. Grace and supplication. They will look on me as the one they have pierced. They will mourn for him as one mourns for an only child, and grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn. സക്കറിയ 12:10 പറയുന്നു, ഞാൻ ദാവീദ് ഗൃഹത്തിന്മേലും യെരൂശലേം നിവാസികളുമേലും കൃപയുടെയും യാചനയുടെയും ആത്മാവിനെ പകരും. തങ്ങൾ കുത്തിയിട്ടുള്ളവെങ്കിലേക്ക് അവർ നോക്കും. ഏകജാതനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നത് പോലെ അവർ അവനെ കുറിച്ച് വിലപിക്കും. ആദ്യജാതനെ കുറിച്ച് വ്യസനിക്കുന്നത് പോലെ അവനെ കുറിച്ച് വ്യസനിക്കും. The ultimate restoration is of mankind getting back to the fellowship with God. മനുഷ്യരാശിയുടെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടൽ അവർ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോഴാണ്. But reconciliation has to be made. പക്ഷെ ആദ്യം നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം. And that is why Jesus died on the cross. അതിനുവേണ്ടിയാണല്ലോ യേശു ക്രൂശിൽ യാഗമായത്. Amen. Praise God. God asked in Isaiah, who will go for me? യേശയ്യാവിനോട് ദൈവം ചോദിച്ചു, ആരെനിക്ക് വേണ്ടി പോകും? And Jesus stepped inside between the gap. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകും. He spread his hands on the cross. താൻ ആ കുരിശിൽ തന്റെ 2 കൈകളും വിരിച്ചു. A crown of thorns were placed on his head. ഒരു മുൾക്കിരീടം അവന്റെ തലമേൽ വെച്ചു. And he took all the sins of the world. മാനവരാശിയുടെയും ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും തന്റെ മേൽ വഹിച്ചു. And finally, as he gave his life, he said, it is finished. അവസാനം അവിടുന്ന് തന്റെ ജീവൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാം തികഞ്ഞു. Mankind was restored. മാനവരാശി യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ടു. The restoration of the lost glory is not yet complete. നമുക്കിപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ തേജസ്സിന്റെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടൽ ഇതുവരെ It ആയിട്ടില്ല. will happen only when we as people will live a life desired by God. ദൈവം Not the way we want it, but as God wants. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ ജീവിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തോന്നിവാസം ജീവിക്കുമ്പോഴല്ല. Let me ask you this question as I conclude. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. Is there any area of your life where you want God to restore you? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മേഖലകൾ യഥാസ്ഥാനപ്പെടണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? Praise God. Is it in your physical body? അത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലാണോ? Is it in your mind? നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണോ? Is it in your health? നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനാണോ? Even if it is in your relationship, നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിലാണോ? God would like to restore you. ദൈവം നിങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. If you are willing,
നിങ്ങൾക്ക് അതിന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ, praise God, and the worship team is singing, അവിടെ ഇവര് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ, amen, you can come forward and we will pray for you. നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരിക. ദൈവദാസൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി Amen. Praise പ്രാർത്ഥിക്കും. God. I am not doing this on my own. I'm just saying because this message was for restoration of some people in the church. ഞാൻ എന്റേതായി പറയുന്നതല്ല. ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ I don't know what it is. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചിലർക്ക് ഈ But യഥാസ്ഥാനപ്പെടൽ ആവശ്യമാണ്. the Spirit says that if you wish to be prayed upon, please come forward. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. Every other eyes can be closed. ബാക്കി എല്ലാ കണ്ണുകളും അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. And we will worship God while the restoration goes on. ഈ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുമ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. Amen. May God bless. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.